morning to everyone. Today, Riverdale High School takes another step towards building a cleaner and healthier environment. Our cleanliness drive is not just about picking up waste. It's about spreading awareness, taking responsibility, and proving that small actions by each one of us can lead to a big change. Together, let's make our surroundings a reflection of the discipline and pride we hold within. Saaf Jagah, Khushhal Jagah. I extend a warm welcome to our guests who have gathered here with a common mission to keep our environment clean and green. We are especially grateful to Mr. R.K. Leela sir for providing us with this wonderful opportunity. We are also honored to Hafiz Chisti, Mr. Mukhtar sir, and we also extend our gratitude to the media and the news reporters who will be covering our initiative today. Their presence ensures that this message of cleanliness will spread beyond these walls and reach a wider community. I request our Honorable Principal Sir to welcome our distinguished guests with saplings, the symbols of growth, care and a greener tomorrow. Come with saplings so that we can plant it. Yes, I would also request our principal sir to felicitate the news reporters present here. the news reporters. Okay. Awareness done through art. Our talented students have prepared a street play that highlights the importance of cleanliness and replantation in our society. This is not just entertainment, but a powerful message meant for each one of us. So sit back, watch closely, and let this performance remind us that change begins from within. Yes, this is a street play now. We have a street play. After that, we'll start the actual play. If just we have begun, we'll continue for the entire year. So just नका 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 झाडे नका तोडू नका 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 झाडे नका तोडू नका 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 झाडे नका तोडू नका 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 झाडे नका तोडू. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आम्ही आहोत रिवाडेल हायस्कूल मधून. आपल्याच औरंगाबाद शहराला आता छत्रपती संभाजीनगर म्हणून ओळखलं जात आहे. इथे विकासाच्या नावाखाली अनेक वृक्षतोडही होत आहे. आपल्या पैठण रोडच्या रुंदीकरणासाठी अलीकडे जवळपास 200 झाडे तोडण्यात आली आहेत. पण आम्ही विद्यार्थ्यांनी एक संकल्प केला आहे. जे झाडे तोडली आहेत तिथे पुन्हा लावू आणि म्हणूनच आज आम्ही तुमच्या समोर हे प्रबोधनात्मक नाटक सादर करत आहोत. नका 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 झाडे नका तोडू 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 नका 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 झाडे नका तोडू. अहो 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 काय म्हणताय तुम्ही? झाडे नका तोडू? का नका तोडू? आमच्या गावात आधी एक साधा रस्ता नव्हता, आता एक महामार्ग झालाय. आधी आमच्या गावात छोट्या छोट्या झोपड्या होता, आता मोठ्या बिल्डिंग आणि बंगले झाले आहेत. अहो 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 तुम्ही ऐकलं का? तुमच्या मुलाला दम लागला आहे, त्याला दमा झालाय, पटकन निघा, हॉस्पिटलला जायचं. बघितलं ना, ज्या बिल्डिंग साठी तुम्ही झाडे तोडली ती झाडे जर आली असती तर तुमच्या मुलाला दमा नसता झाला, त्याला श्वास घेणं एवढं अवघड नसतं. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय नका 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 झाडे नका तोडू 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 झाडे नका तोडू. गरम मसाला. इथे किती ऊन आहे, चला आपण तिकडे जाऊन खेळूयात. हो हो. हे पोलीस निघायचं इथून. इथं आता एक मोठा मॉल बनणार आहे.
आम्ही खेळायचं कुठे? तिथं गेमिंग झोन आहे ना, त्या गेमिंग झोन मध्ये खेळा. वाव, गेमिंग झोन. चला मग. थांबा थांबा मुलांनो, हे गेमिंग झोन तुम्हाला झाडासारखी सावली देईल का? ऑक्सिजन देईल का? तुमच्या आरोग्याचं आणि निसर्गाची नातं कसं राहील मग? म्हणूनच आम्ही म्हणतोय प्रगती होऊ द्या, पण निसर्ग तोडून नव्हे तर सांभाळून. नका 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 झाडे नका तोडू. 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 अहो काय झालं तुम्हाला? तुम्ही का रडताय? अहो आमच्या गावात एक पूर आला आणि आमचं गाव वाहून गेलं. पण तुम्ही डोंगराची पायथ्याशी राहत होते नी? त्याच डोंगरावर एक धरण होतं. ही झाडे तोडल्यामुळे त्या धरणाचा बांध फुटला आणि आमचं पूर्ण गाव वाहून गेलं. बघितलं ना, आता आपल्याला कळते की हे सगळं एकमेकांशी जोडलेलं आहे. जर ती झाडे तोडली नसती तर आजच्या मुलाला दम्याचा त्रास नसता झाला. जर ती झाडे तोडली नसती तर आजच्या मुलांना खेळण्यासाठी जागा भेटली असती. जर ती झाडे तोडली नसती तर आज ते गाव वाचलं गेलं असतं. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की म्हणूनच आपण आज अवकाळी पाऊस अनुभवतोय आणि त्या कारणामुळे आपल्या बळीराजाचा बळी जातोय. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय नका 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 झाडे नका तोडू. 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 छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, प्रसिद्ध आणि समृद्ध संपन्न शहर, जिथे बीबी का मकबरा, पान चक्की, औरंगाबाद लेणी असे ऐतिहासिक स्थळ आहे. त्याच शहरात आता स्मार्ट सिटी प्रकल्प नावाखाली झाड तोडी वाढत आहे. मात्र लक्षात ठेवा, जर आपण निसर्गाशी संपर्क तोडला तर आपल्या उद्या धोक्यात आहे. म्हणूनच आम्ही सगळे म्हणतोय की जिथे झाडे तोडली आहेत तिथे पुन्हा लावू. आणि आता आम्ही सगळे म्हणतोय हो 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 झाडे आता लावू. 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 धन्यवाद. Wow, that was an exhilarating performance. Now I request our principal sir to kindly address us. Dignitaries who are on the stage, and my dear students and teachers. It's a great initiative from Riverdale High School that we have come early in the morning. Some teachers were here at 5:30, 5:45, and all these children must have got up very early today, something very strange for them, and they have come here to do this particular great initiative to have this RDS cleanathon. Now, why have we started this, or why have you begun this initiative? It is just to create an awareness among the children that value of cleanliness. It is said cleanliness is next to godliness. So we want to spread this value among the children that once you keep your surrounding clean, your mind becomes clean, your system becomes clean, and everything becomes systematic. And therefore cleanliness is the basic value that we need to teach to these children. And secondly, why we have chosen this walking plaza as an initiative for our cleanathon is because a place where hundreds of people must be coming here to have this walk, to have their morning walk. I think this place needs to be a little more cleaned, and we want to create awareness among the people who are having a walk, not to just use this walking plaza only for walking. I think each one of them has a responsibility to keep at least the place clean, or to water the gardens in the summer or when there is no sufficient rain. And that awareness we want to create to the people who are having a walk. And thirdly, this initiative is not going to end today itself. It is only a beginning. We are going to continue throughout the year. We'll bring these children sometimes, especially during the summer or when there is no much rain. We'll bring these children again to clean this place, to water the garden. Because ultimately, what we need to do is, we need to keep our city clean. But we cannot keep the entire city clean because it is highly impossible. And we don't have that much resource. But at least we can keep this area clean, to which we can spread the message. If we can keep this area clean, I think you all also can keep your surrounding clean. There's a major message we want to spread today. And I'm very grateful to Mr. Lilasans and all the dignitaries here for giving us this opportunity to make use of this place, so that you are also part of this cleanathon initiative. You are also part of this value education to our children. Thank you very much for your time here.
At the same time, thank you to all teachers who have come all the way in the morning to help in this initiative. Also children, so now we begin our task of cleaning. So take care of if at all you have some allergy, just let your teachers know that you have an allergy. So don't go to that place. But others can carry on with the gloves and mask. Say that mask and gloves are there. And after a certain time, we'll come again for our break. So thank you very much to everyone. And let's make this initiative not just the beginning, but continuing throughout the year. So God bless you. Thank you so much. Cleaner and greener. Students, just wait 1 minute. Students, wait.